Shri Lakshmi Narasimha Bhagwan ki Shri Gaurita ki Shri Prabhupada ki Gurudev ki Jai Gaur Nityananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatham, Canto 1, Chapter 17, on the matter of punishment and reformment of Kali. Text 7. Devotees can repeat after me. Tvam va Translation. We want to read it in Telugu. Then he, Maharaja Parikshit, asked the bull, "Oh, who are you? Are you a bull as white as lotus, white lotus, or are you a demigod? You have lost 3 of your legs and are moving on only 1. Are you some demigod or see the create the form of the bull?" Perfect. At least up to the time of Maharaja Parikshit, no one could imagine the rich condition of the cow and the bull. Maharaja Parikshit therefore was not astonished to see such a horrible scene. He inquired whether the bull was not a demigod, giving such a rich condition to indicate the future of the cow. Devotees want to repeat the sloka.
Translation. Hare Krishna. So here I together Hare Krishna. So అప్పుడు మొదల పరిస్థితి ఎట్లా అడిగాడు ఓ నువ్వు ఎవరు మీరు తెల్లటి ఎదువా లేదా మీరు దేవత మీరు మీ మూడు పాత్రలు కోల్పోయారు మరియు ఒకదానిపై మాత్రమే పొందుతున్నారు మీరు ఎదురు మాకు దృష్టి కలిగించే ఉద్దేశం కనీస మహారాజు పరిస్థితి పాల్గొనడానికి ఆగు మరియు ఎద్దు యొక్క ఎవరు ముగించలేదు మహారాజు పరిస్థితి భయంకరమైన దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆగు మరియు ఎద్దు యొక్క భవిష్యత్తు తీర్చడానికి ఇతర ఎదు దేవత ఆదా అని విచారించారు ఓం శ్రీ చైతన్య స్వయం రూప వందేహం శ్రీ గురు వైష్ణవ శ్రీ రూపం పరిజన సహితం శ్రీ కృష్ణ చైతన్య దేవ శ్రీ రాధా కృష్ణ పాద సహగణ శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ హే కృష్ణ సింధు దీనబంధు జగత్పతే नमो विष्णुपाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी भक्तवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा श्रीमती पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौतम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Krishna. We welcome you all to this Sunday peace program in Medahalli. Hare Krishna. So, the regular so Adivaram Medahalli and I also wish everyone a belated happy Krishna consciousness. Hare Krishna. So, it's an honor for me to be among the devotees here, and I want to really thank Sri Vedai and the entire team of devotees here for giving me an opportunity to serve the devotees and Srimad. So, Prabhu is trying to call me
For last 1 month, I really want to apologize because we had our own Janmashtami programs. They will held up in that celebration. Sometime last week we had Maharaj and I had some service provided. So that only request to so I gave shooting so Vijay and so shooting for Maharaj to so today's shloka is a very nice shloka and Parikshit Maharaj is talking to the cow and which has been attacked by Kalipurusha. So you will have a so Parikshit Maharaj మరియు ఎదురుతో చర్చిస్తూ ఉంటాం. సో So just to give a bit of background, once the Pandavas retired and Krishna returned from this material world, Parikshit Maharaj was made the emperor to rule the world. So the so Parikshit Maharaj, Pandavas ఎప్పుడైతే సో భగవంతుడు వాళ్ళు కూడా రాజ్యాన్ని వదిలివేయడానికి చేయించుకున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఏం చేశారంటే పరీక్షిత్ మహారాజు రాజుగా చేసి నియమించారు. Parikshit Maharaj was a great devotee who was leading the world very nicely and in whatever directions his previous forefathers had shown. So we all know Parikshit was the son of Abhimanyu, who was the grandson of Arjuna. So Parikshit Maharaj so I'm as he was ruling the world, slowly after Krishna left, the influence of Kali Yuga very slowly started. He started seeing the influence of Kali Yuga. So అయితే నా Parikshit Maharaj ఎలా నిర్ణయించారంటే పాలిస్తారు వాళ్ళ యొక్క దేశంలోనే సో ఆయన ఇలా పరిపాలిస్తున్న సమయంలో సో ఆయన చిత్రంలో కలిపి ప్రభావం రాజ్యంలో ఆమె చూశారు. Here and there slowly religious events started. So ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏదైతే ధర్మమార్గం అవి not very serious ones, but just small ones, but still Parikshit Maharaj, it made him to think that Kali Yuga is coming to is about to start. So I said, Parikshit Maharaj so Parikshit Maharaj, what he did is immediately he called his army, asked them to set the military, called all his horses and elephants to be ready, so that he wanted to go around the world. He personally took his chariot and wanted to visit each and every town and village to check if there is any other economic activities happening, so that he can correct it the next day. So all are so immediately I am saying so they immediately for రాజ్యంలో పెట్టి రామాన్ని వెళ్ళి చూడాలి ఇప్పుడు రాజ్యం మొత్తం సందర్శించాలి. As he was moving around, he felt that the people were very much happy. And they all were sharing to Parikshit Maharaj about the stories of Krishna. When he was there, all his forefathers, what Pandavas, how great devotees they were, and how Krishna used to protect the Praja. And these were the things everywhere, everybody went. He went to places like Bhagavatham mentions Bhadrashrama, Kedamangala, so like this, he went throughout the universe. Everywhere he went, he heard about Krishna and Arjuna. So I am the president of so Parikshit Maharaj
సో ఈ విధంగా వీళ్ళు ఒక లక్షణాలు ఇట్లా సో ఇక ప్రజలందరూ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు. సో అయితే పరీక్ష సో ఈ భారత వర్షం కాకుండా ఇంకొక వేరే వర్షాలు కూడా పరీక్ష మహారాజు సో అక్కడ కూడా చాలా సిద్ధంగా ఉంది. And they also mentioned that they really have to do Parikshit as well because he was following the footsteps of his forefathers. So వాళ్ళని ఆ ప్రజలందరూ చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఈ Parikshit మహారాజు వాళ్ళ పూర్వ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రజలతో తెలుస్తుంది. So as he was going, then he comes across this bull and cow. So ఇలా ఆయన తెలుసుకుంటారు. సో అప్పుడు So the bull did not have 3 legs. It was standing only on 1 leg. And the cow was very, very scared and frightened and it was not very happy. So ఇక్కడ and there was one person in the dress of king who was beating this bull. So అయితే రాజు దుస్తులు ధరించి సో So this person is nothing but the form of Kali Purusha. And the cow represented the earth. So and bull represented Dharma. So the 3 legs which were broken, it meant that in Kali Yuga there won't be any merciful nature, there won't be any austerity and there won't be any charity. So it was all destroyed. So father so Daya, Tapasya, and next charity. Yeah. So you know and a little bit of truthfulness would still remain. So that is why that is what the like represents. So అయితే సత్యం అంతా తీసుకుంటారు. సో ఆ సత్యం ఎది ఒక పాలన. And Parikshit Maharaj inquired to the cow and bull why they were in this situation and why the person is treating them. And he stopped both, even the Kali Purusha who was troubling them. And then he also asked the cow and bull why they were very much in anxiety. So as under Shastra says we have to four people has to be protected. One is the cows and Brahmana. Yeah, Shastra says 4 people needs to be protected at any cost. First one is cows and Brahmanas. So Shastra is second one is women, Matajis. Third one is senior citizens, old people. And fourth one is children. So if we see in Kali Yuga, slowly these things are not happening. It is becoming very true. So ఇప్పుడు మనం పరిస్థితి కలియుగంలో ఈ 4 సంరక్షణ జరగట్లేదు. ఇది సత్యమే. We can see throughout the news where women are being harassed. So మనం చూడొచ్చు ఈ వార్తల్లో సో ఏదైతే స్త్రీలు వాళ్ళని అపహరించడం. And older people, we can see that they are put in the orphanages, not giving protection. So they are not, the grown-up children, they are not taking care of their parents correctly. So you go వృద్ధుని వృద్ధాశ్రమంలో పెడతా ఉన్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క పిల్లలను వాళ్ళని చూసుకోకుండా వాళ్ళని యొక్క వృద్ధాశ్రమంలో పెట్టడానికి చూస్తున్నారు. Brahmanas, although very rarely found, are not protected or not given enough respect. So మనం చూసిన బ్రాహ్మణులకి సో వాళ్ళకి సంరక్షణ లేదు, వాళ్ళకి గౌరవం లేదు కూడా లేదు. And cows, we all know now the intake of beef is becoming more and more in the society. So that we have gone
We have gone to the extent of killing the cows to satisfy our senses. ఇంకా ఆవుల సంరక్షణ గురించి తెలియజేస్తే మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు వర్షానికి ఆవుని పంపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆవుల అనేది అది చాలా పాపులర్ అయింది అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క ఆవుల వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసం ఈ యొక్క ఆవుల అంశాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. And children are not being given enough education, in the sense, yes, materially they are getting educated, but this education is not given on the basis of Bhagavad Gita, Ramayana, and Mahabharata. So there is no value education. There is a lack of value education, and hence we are not protecting the children as well. సో మరి చిన్నపిల్లలకి సంరక్షణ అంటే ఈ పిల్లల సంరక్షణ చూసుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి భౌతికమైన విద్య ఇస్తున్నారు అని ఆధ్యాత్మిక విద్య ఇవ్వాల్సింది. సో అంటే ఈ యొక్క భగవద్గీత రామాయణం వీటికి సంబంధించిన విద్య ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నిజంగా వాళ్ళని రక్షించడం కాదు. So if you take today's specific topic, the cows and bulls have been troubled, and you see in today's world, to satisfy our senses, people are troubling the animals. సో ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క చూస్తే ఇక్కడ ఆవుల్ని ఎద్దుల్ని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి మన ప్రతి కాలంలో వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసం ఏం చేస్తున్నారు, చూసుకోవాల్సినట్టు జంతువుల్ని చంపేస్తూ తింటున్నారు. We all in this material world complain that I mentioned a lot of issues like harassment and so many things, right? So many of us complain that we are not safe in this world, or we are not safe in Bangalore, or we are not safe in India. No, we don't have enough freedom. We don't have independence. Somebody else is coming and interfering in my life. Somebody is troubling me, either physically or mentally. So we always use this word, we are not safe in our environment. సో మనం చూస్తే ఈ భౌతిక అభద్రతా భావం అనేది ఎప్పుడు ఇందాక ప్రభు చెప్పినట్టు సో స్త్రీలని బలపరించడం, సో ముస్లిం వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ కూడా సో వాళ్ళని దండించడం, సో ఎక్కువ ఎక్కువ చేసి మన యొక్క జీవితంలో పెట్టడం, సో ఏదో ఒక రకంగా సో ప్రతి ఒక్కరిని ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో బతకలేదు, బ్యాంకుల్లో బతకలేదు, సో ఎక్కడ బతకలేదు అనే భావన మనం చూడొచ్చు అడిగేది. We often quote that someone keeps interfering, so there is no freedom in my life. సో మరి ఇంకో విషయం కూడా చూడొచ్చు, ఎవరో ఒకరు మన జీవితంలో ఉంటారు, నాకు స్వతంత్రమే లేదా అన్నది. But what are we doing? అని మనం ఏం చేస్తాం? So we are complaining that we are not safe, we are unsafe. But what are we doing to these poor animals? సో మనం కంప్లైంట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళ గురించి, వీళ్ళ గురించి, వాళ్ళని. సో మరి ఏం చేస్తున్నారు? సో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? Just imagine all these animals take a flag and get onto the road and do a big Goshayatra, something like we also want independence from human beings. Just imagine what it will be. సో ఎలాగైతే మనం స్వతంత్రం కావాలనేసి మనం జెండా ఎత్తుకుని మనం చేతి వస్తున్నాము, సో అదేవిధంగా ఈ జంతువులన్నీ కూడా ఆయుధ జెండా వేసి వాళ్ళు కూడా స్వతంత్రం కావాలని ఒడ్డుకు వచ్చి ధర్నా చేసేటువంటి. One great personality told, if the butcher house, instead of being built in the stone, if the butcher house is behind a transparent glass, then most of us would become vegetarians. సో ఒక విషయం చంపేవాళ్ళు, సో చంపేవాళ్ళు, సో వాళ్ళ నిజంగా జంతువుల్ని అంటే ఒక మనకందరికి పరిశీలించ జరిగే ఒక క్లాస్ లో పెట్టి వాళ్ళు ఆ జంతువుని సంరక్షిస్తూ ఉంటే నిజంగా ఆ జంతువు చూడలేరు, తర్వాత ఆ జంతువుని తీయలేరు. It is just painful. Just imagine, we are complaining so much that if someone mentally tortures us, but what are we doing to this world? What are we giving back to this beautiful world? What is giving so much to us? We are just in the name of cruelty, in the name of sense gratification. In the name of our taste and sense gratification, we are doing one of the biggest cruelty to the other living entities. సో చూడండి ఈ విధంగా సో అంటే తక్కువలేదు అంత జీవహింస అంటే ఆ విధంగా వాటి చూస్తే కనుక మనము తక్కువలేదు. సో అర్థం చేసుకోవచ్చు మరే ఇంద్రియ ప్రీతి మనం ఏం చేస్తున్నాం చాలా చాలా ఎక్కువ పెడతాము. సో మనం వెళ్తాం అందరూ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం, ఈ బాధ ఉంది, ఆ బాధ ఉంది,
మరి జంతువులు అభియంత అది మనం ఆరోగ్యం. That is why Shastra says we all should try to take sattvic food as much as possible. అందుకోసమే శాస్త్రం ఏం చేస్తుందంటే మనం ఎంతగా వీలైతే అంతగా సత్వగుణానికి సంబంధించిన ఆహారం స్వీకరించాలి. Not only just because Shastra says, it is also very healthy. Even the science has proved it to be vegetarians. సో శాస్త్రమే కాదు, సో ఈవెన్ మనం నిజంగా ప్రత్యక్షంగా చూసినప్పుడు మన ఆరోగ్యం కూడా చాలా మెరుగుపడుతుంది. సో అదే విధంగా ఈ యొక్క శాస్త్రజ్ఞులు కూడా తెలియజేశారు ఈ యొక్క వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. So whenever we have issues, health issues, when we go to the doctor don't say that you stop eating fruits, vegetables. He will say stop eating meat, egg, and other things. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచన చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏమంటాడు, సో ఇమీడియట్ గా పండ్లు కూరగాయలు ఇవి ఆపేయండి అని చెప్పాడు. ఆయన ఏమంటాడు, ముఖ్యంగా సో మీరు మాంసాహారాన్ని వదిలేయండి. So not only that, we can also, by practicing so, we can stop and be again completely against the cruelty of animals. సో మనము ఈ యొక్క ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సాధ్యంగా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం జంతువుల పట్ల ఈ యొక్క హింసాభావం అనేది చేస్తున్నాం. Every action has an equal and opposite reaction. So if we make peace with all living entities, even we will have peace in our lives. మనకు సిద్ధాంత ప్రకారంగా ప్రతిచర్యకు దాని యొక్క ప్రతిచర్య. ఇప్పుడు మన జంతువుల్ని వాటికి శాంతిగా ఉంచాము, వాటి ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా శాంతిగా ఉంచాం, ఆటోమేటిక్ మనకు కూడా శాంతిగా ఉంటుంది. Now somebody can ask, Prabhu, what about plants? Even they have lives. So are we not showing cruelty to them also? అయితే కొందరు అడగచ్చు, మరి ఈ యొక్క మొక్కలు చెట్టు వాటి గురించి, సో వాటికి కూడా మేము స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. So for that also answer is being given. So in Vedas it is said that the consciousness of the plants are very less. So in the Vedas I'll give a small scientific explanation for that. Because nowadays in modern world all of us want scientific proofs. So there are two types of living beings. One is sentient living being and the second one is insentient living being or non-sentient living being. Sentient. So I'll tell the meaning. Sentient living beings, the living beings the living beings who comes into a category where they can understand the pain, they will feel the pain. So So any zoology or biology students will understand. Sentient living beings means living beings who feels pain. So sentient and the human beings, animals, all of us comes under sentient living being category. So I think you command why they feel pain is that because we have a brain and a central nervous system. So ఎందుకు అంటే సో అవి ఎందుకు ఈ యొక్క నొప్పిని గ్రహించగలమంటే వాళ్ళకి ఈ యొక్క మెదడు చేసి So whichever living beings has a brain and a central nervous system, that living being will feel the pain. So and there are non-sentient living beings. And they are the categories of trees and plants. So and non-sentient means they do not have a brain and a central nervous system. So have you heard anywhere, oh, this tree got a heart attack, it got a kidney failure, something like that? So
Because they don't have a brain nervous system, they don't feel the pain. సో వాళ్ళకి కాబట్టి అవి ఒక నొప్పిని Which means the difference is their consciousness is very, very, they also have consciousness, but the consciousness, the ability to feel pain or feel happiness or to express themselves is very, very less, very, very minor. సో ఎందుకంటే వాటి చైతన్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మన చైతన్యం కొంచెం అది అవి వాటి యొక్క నొప్పిని కానీ ఇవన్నీ అంత తక్కువ చైతన్యంలో ఉంటుంది. So we don't have to really worry when we eat plants that it would be painful for them. For example, there are people who cut the trees or cut the plants, right? And if you don't cut them from the root, it still grows. So you are not completely destroying or killing a plant by doing so. Today we eat a lot of vegetables, tomato, spinach, so many things. No, as you take, the farmers as they take, they grow it. సో మనం చూడొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు చాలా చెట్లు నరికేసుకుంటాం. చాలా సగం వరకు నరికేయబడ్డ చెట్లు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కూడా మనం తినే కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా సో మనం తెచ్చేసుకున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక రైతు మళ్ళీ పండించుకుంటున్నారు. Which means when we cut and eat a tomato, we have the ability to still grow another tomato plant. సో చూడండి మనం ఈ యొక్క టమాటో అనేది మనం కట్ చేసి స్వీకరిస్తున్నాం. సో మళ్ళీ అలా ఒక టమాటో మళ్ళీ మనం సృష్టించగలరు, పెంపొందించగలరు. But if you cut an animal and eat, you cannot give life back to the animal. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మరి జంతువుని చంపి తింటే మళ్ళీ ఆ జంతువుని చేస్తాం. Anyways, the whole point is that I'll come back to the point. How even eating plants is also sin because we are depending on a living being. But Krishna says, that is why in Bhagavad Gita he says, Patram Pushpa Palam Toyam. The moment we offer these ingredients to the Lord and then take it, then the karma in it is wiped out. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ వృక్షాలు కూడా స్వీకరించాల్సిన పాత్రమే. అందుకని మీరు తీసుకోండి, అప్పుడు మీ పాపాన్ని భరించి వేస్తారని చెప్తున్నాను. He says Patram Pushpam Palam Toyam, not Mamsam Meenu Patali, he does not say. భగవంతుడు పత్రం పుష్పం చెప్పాడు. So actually we know that no, it is just that we are not applying our knowledge. I'll just give you a simple example. సో మనం నిజంగా మన యొక్క జ్ఞానాన్ని దాన్ని అప్లై చేయట్లేదు. సో దానికి say for example, our house is under fire, and in our house we have a baby, we have a pet, small pet, and in fridge we have some vegetables. సో దీని ప్రభు ఆ ఇల్లు కాలిపోతున్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఒక చిన్న పాప ఉంది, తర్వాత వచ్చేసి ఆ ఇంట్లో ఒక చిన్న కోడి ఉంది, కోడి పెట్ట. సో అదే విధంగా ఆ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లో వచ్చేసి కూరగాయలు. Whom will you save first? సో ఎవరిని ఫస్ట్ రక్షిస్తారు? First kid, second pet, third vegetables also will save. Okay, fine. Kid, it is understandable. We'll take our kid. Second pet, they also have lives. Now pet is there in fridge, Kuthmiri and all is there. Will we go and tell both are equal? This also has life, that also has life. So first I am a vegetarian, let me go and first save the tomatoes and kothmiris from the fridge. Do we do that? సో ప్రభు చెప్పిన విధానం తెలియజేస్తున్నాను. సో అటువంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తాం? సో బిడ్డను రక్షిస్తామంటే సో పెంపుడు జంతువు కానీ సో ముందే కూరగాయలు రక్షిస్తాము. మొదటి మనం జంతువు సో సరే మన పాపం రక్షిస్తాము, జంతువులు రక్షిస్తాము. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు? సపోజ్ పాప సో ఫ్రిడ్జ్ లో కూరగాయలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఏం చేస్తాం? సో మనం కూరగాయలు పాప పెట్టుకుంటాం, పాపను పడుతుంది. Pet. If we have a pet dog or cat, we will obviously, whether we are a vegetarian or not vegetarian, if you are a human being, you will first go and save that dog or cat. It's a pet, and then whatever other items are there, we will go and save. It is because our inside intelligence already knows that the pet dog has much higher consciousness that will feel the pain more.
we are not much bothered about the tomatoes and no coriander leaves in the fridge. మనకి సారీ తెలుసుకుంటాం ఏమి సో ఎప్పుడు జరిగితే అది ఎక్కువ నొప్పిది ఎక్కువ నొప్పిది సో మందుకు పరిస్థితుంది ఎక్కువ నొప్పి ఉంటుంది అదే కొందాం సో కాబట్టి సో మనకి జ్ఞానం ఎప్పుడు జరుగుతుందో I hope now you are getting an answer for someone who says even both, just like non-veg, even vegetables also has lives. So the whole point is their consciousness is very, very less. So we don't have to worry about it. సో మీ అందరికి అర్థం సో ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ సో అంటే వీటికి చైతన్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో అంటే ఇవాళ ప్రశ్నిస్తానికి సో జంతువులకి చెట్లకి రెండింటి ప్రాణం ఉంది కదా సో అంటే ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క మిగతా చెట్లకి వృక్షాలకి చైతన్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. When we buy a new car or bike, we take it to temple for puja. Under the tile, what we give lemon. Will we cry or laugh? Clap the hands during the time. సో వాళ్ళు కారు గుడికి వెళ్ళేసి పూజ చేపిస్తారు. ఆ పూజ చేపించినప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు నిమ్మకాయలు తీసుకొచ్చి కారు టైర్ కింద పెడతాం. సో టైర్ కింద నిమ్మకాయ పెట్టి ఇమీడియట్ గా సో ఆ నిమ్మకాయ ఏడుస్తుంటారు. And when we are going in the road, say some dog or some kitten comes in between and we hit it, we feel very bad. అయితే వెళ్తూ ఉంటాము అప్పుడు ఏమన్నా సరే ఒక జంతువుని వాహనం పుట్టింది అని అప్పుడు మనం చాలా. So keeping lemon is mangalam, we laugh and we are happy, but when a kitten or dog is stuck by our vehicle, we feel sad because we already know that this one has a higher consciousness, this one has a lower consciousness. సో చూడండి మనం కాంతి నిమ్మకాయ పెట్టేసి సో అది గుర్తించుకొని స్లాబ్స్ కొడతాం. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కార్స్ రుద్దబడినప్పుడు అప్పుడు మనం చాలా బాధపడతాం. ఎందుకు అంటే ఈ నిమ్మకాయ అంత చైతన్యం లేదు కానీ ఈ యొక్క జంతువుకి ఆ చైతన్యం. So that is why we should not show any cruelty against animals. When we do that, even we are peaceful in our lives. సో అందుకోసం మనం ఎటువంటి హింసలు అనేది చేయకూడదు జంతువులు. సో ఆ హింసలు మనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. Coming back to the story, like this, Parikshit Maharaj inquires Kali Purusha and he chastises. It's a big story, and then he says Kali Purusha to leave the place. And then Kali Purusha asks, if it is Kali Yuga is coming, I'm supposed to be here. So if you send me, what will I do? సో ఆ విధంగా వస్తే సో పరీక్షిత్ మహారాజు కలి పురుషుడిని దండించడం చాలా పెద్ద దానికి తెలియదు. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి పరీక్షిత్ మహారాజు కలి పురుషుడు వెళ్ళిపోవాలి. సో అప్పుడు కలిపురుషుడు సో ఈ కలియుగానికి నేను పురుషుడే కలిపురుషుడే సో నేనైనా వెళ్ళలేదు. So Kali Purusha says, I need some place to live. కలిపురుషుడు చెప్తాడు ఒక ప్రదేశం కావాలి నేను నివసించడానికి. So Parikshit Maharaj says, you can stay in 4 places. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్తాడు 4 ప్రదేశాల్లో నివసించవచ్చు. Initially he says that you can stay in 4 places. సో ప్రదేశాల్లో నివసించుతాను. And those are the places where there is gambling, where there is intoxication, where there is meat eating, and where there is illicit sex. సో ఆ ప్రదేశాలు మద్యపానం జూదం వ్యభిచారం సో ఇటువంటి ప్రదేశాల్లో నివసించుతాను. So this Kali Purusha goes around throughout the world, but in the entire world he is not able to find any place where these 4 things are happening. So that was the kind of ruling which Parikshit Maharaj was doing. సో ఈ 4 ప్రదేశాలు ఇచ్చాడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ కలి పురుషుడు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ 4 ప్రదేశాలు ఎక్కువ ఆయన రాజ్యమంతా ఏంటంటే ఈ 4 ప్రదేశాలు అసలు అనుకోలేదు. He comes back to Parikshit Maharaj and says, I cannot find any such place. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు వచ్చి వేడుకుంటాడు నేను ఆ 4 ప్రదేశాల గురించి ప్రయత్నం చేశాను అది ఎక్కడ కూడా ప్రదేశం అనేది కనబడలేదు. Then Parikshit Maharaj gives some extra places. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకొక ప్రదేశం ఆయనకి ఇస్తాడు. He said you can go and sit wherever there is more gold, which means someone who has more money. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తాను అయితే నువ్వు ఎక్కడైతే అధిక బంగారం లేదా అధిక ధనం ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళేసి నువ్వు కూర్చోవాలి. And then you can go and sit in the place where there is more greed, pride, envy, anger, and lust. సో ఇంకో చోట చెప్తాడు అసూయ, ద్వేషం, కోపం, అహంకారం వంటి క్లేశాలు వెళ్ళి కూర్చోవాలి.
When more options were given, now for Kalipurusha it became little easy because in the beginning I told here and there in few places there were religious activities starting slowly. సో ఇప్పుడు పరీక్ష కలిపురుషుడికి చాలా అంటే ఒక ప్రదేశం దొరికించడంతో తర్వాత కూడా ఆయన కొద్దిగా సంతోషం కలిగింది. ఎందుకంటే ఇంకా శ్రమను బంగారాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇంకా అదర్ వాళ్ళు చేయడానికి ఆయన అవకాశం కలిగింది. And Kalipurusha was intelligent. What he did is he saw the crown on the head of Parikshit Maharaj made out of gold. He went and sat there. అయితే ఈ యొక్క కలిపురుషుడు చాలా తెలియని గల వ్యక్తి. ఆయన ఏం చేశాడు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ కిరీటం బంగారు కిరీటం. సో వెళ్ళేసి ఆ కిరీటం కూర్చున్నాడు. And Acharya says this is the reason why Parikshit Maharaj in the future offends the rishi by putting the snake around his neck. సో ఇంకో విషయం కూడా ఏం చెప్తారంటే దీనికి, సో అంటే ఈ యొక్క కలిపుడు పరీక్షిత్ మహారాజు శరీరం మీద ఈ యొక్క సర్పం వేశారు. దానివల్ల ఈ యొక్క అపరాధం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. This is the power of association. Kali Yuga had not even started. He was just Kalipurusha. Parikshit Maharaj was a very powerful devotee. So he wanted him to drive away. He just meant, okay, because Kali Yuga is given, he gave him some places. But just that moment of association and he found his place on the crown of Parikshit. Even that slight association could turn a devotee like Parikshit. And that was one of the reasons why he offended the rishi. సో చూడండి ఇక్కడ సో అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క శరీర ఋషికి ఆయన అపరాధం చేశాడు కాబట్టి ఆ అపరాధ ప్రభావం ద్వారా ఏమైంది, సో ఇతని కలిపురుషుడి యొక్క ప్రభావానికి గురవడం జరిగింది. సో ఒకటేం చెప్తున్నారంటే, సో సాంగత్యం గురించి అంటే క్షణకాలం కలిపురుషుడితో సాంగత్యం చేయడం ద్వారా కూడా ఈ సమస్య వచ్చింది. రెండోది వచ్చేసి ఈ యొక్క శరీర అపరాధం చేయడం ద్వారా కూడా ఈ యొక్క పరీక్ష మహారాజు కిరీటం తినే కలిపురుషుడు కూర్చునే ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. So next, Parikshit Maharaj, he did not have any option. So then Kali Yuga came, then he was cursed and all these things. So this is the condition of Kali Yuga. Shastra says, Prayena alpayusha sabhya kalau asmin yuge jana mandasmanda matayo manda bhagyahi padvatah. సో అప్పుడు పరీక్ష మహారాజు చేసేది ఏమి లేదన్నమాట. ఆయన చేసేటువంటి అవకాశాలు లేదు. సో కలియుగం అనేది చెప్తున్నారు. అంటే కలియుగం చేసి ఆయుష్ తక్కువగా ఉంటుంది. It is said that people are very short-lived, especially there are four qualities of Kali Yuga Bhagavatham mentions. One is they are short-lived, which means our life duration is very, very less. Second thing is they cannot recollect, which means they cannot remember their activities very easily. Third one is they do not have mercy. In general, people are not merciful. And fourth one is they engage in all sort of religious activities. సో కలియుగానికి నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి వాళ్ళకి అల్పాయుష్, రెండవది వచ్చేసి వాళ్ళు చూపెట్టుకునే జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకి ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి దయ అనేది కూడా ఉంటుంది Religious activities. సో నాలుగు వచ్చేసి అధర్మంగా ప్రవర్తించడం. So we also can see in Kali Yuga the lifespan is 100, but it is very, very late in this modern age with all sorts of lifestyles to even cross 70 or 80. సో ఇప్పుడు చూడండి మన ఈ యొక్క కలియుగం చూస్తే, సో ఇప్పుడు జీవన శైలి కావచ్చు, ఆధునిక జీవన శైలి అన్నింటిలో మనం చూసుకుంటే, సో కనీసం అంటే 75 సంవత్సరాలు జీవించడం కూడా కష్టం. Even if people live for a long lifespan, they live with all sorts of troubles in their body. సో పోనీ ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించారు, ఆ ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించడం ఎలా జీవిస్తారు, వాళ్ళ యొక్క శరీరవంతంగా జీవిస్తారు. And we are very lazy, we are very quarrelsome, we always want to fight. No, we just fight for simple things. No, if you see today's newspapers and news like that, right? Somebody kills someone because there is a small road rash. Maybe some his bike touched some auto or auto touched a car. For these simple things, people fight and they kill.
సో చూడండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా సో మచ్ గా ఉంటారు. తర్వాత ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా సో ఇప్పుడు చూడండి, సో చిన్న చిన్న విషయాలకే ఒకరికి చంపే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు చూడొచ్చు పేపర్ లో. సో తెలిసేదో తమ యొక్క వాహనంలో విద్యార్థులు అనేసి ఎప్పుడు జస్ట్ కూడా తెలియదు. అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు. Everywhere there is fight. There is fight outside. There is fight in the house. There is fight with everyone. We end up fighting even with the dog in the house. So whether it's actually fight about the With all these negatives in Kali Yuga, the Shastras say very one good thing which is happening in Kali Yuga. సో ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కలియుగంలో. ఒక గొప్ప లక్షణం ఈ యొక్క కలియుగంలో ఉండేది శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. Bhagavatham says, Kaliyug Sabha Jayanti Arya Gudanna Sarvapavana Yatra Sankirtanenaiva Sarvasmartho Vilabhyate, which means anyone who is little bit advanced in knowledge or who has any little bit of intelligence, only that person can he can identify the real good quality of Kali Yuga. And what is that quality? That is Sankirtana. సో ఇది చెప్తున్నారు. సో అంటే ఈ దుష్ట లక్షణాలు కలియుగంలో గొప్ప లక్షణం అది ఏమి అంటే ఎవరైనా సరే జ్ఞానంలో తెలుసుకోగలుగుతారంటే ఈ కలియుగ మార్పు గ్రహించగలరు. ఎన్ని దుష్ట గుణాలలో కూడా ఒక గొప్ప గుణం ఏముంది ఈ యొక్క కలియుగంలో అంటే ఆ గొప్ప గుణం Yatra Sankirtanenaiva Sarvasmartho Vilabhyate, which means it says just by doing the Sankirtana Yagna, Nama Sankirtana Yagna, chanting the holy names, it is a shortcut for all other process, which means once you do this activity, everything else is covered. సో అంటే ఇది దుష్ట లక్షణాలు కలియుగంలో ఎవరైతే ఈ యొక్క నామాన్ని సంకీర్తన నామజపం సంకీర్తన ఎవరైతే చేస్తారో అప్పుడు మిగతా యోగలన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా కవర్ చేయించుకోవచ్చు. When you go to this big factory outlets, brand factory and other places like big bazaars and all, right, whenever the sales are very less, that is when they come up with a discounted sale. Buy one, get one free, or you buy this and other 4 items will come automatically. So it is just to attract them crowd. సో ఇప్పుడు సో అలా ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళ యొక్క అమ్మకాలు బాగా పెంచుకోవడానికి సో ఒకటి వరకు తీసుకోవాలి. సో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు సామాన్య ఆకర్షించడానికి వాళ్ళు ఇటువంటి రకాల ఆఫర్స్ అనేది పెడుతుంది. Similarly, in Kali Yuga, when things are going very bad, that is why when we have this Nama Sankirtana Yagna to save all of us, it's like a discount sale. సో అదే విధంగా సో కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగించడానికి గొప్ప ధ్యాయం కృతే యజన్ యజ్ఞే త్రైతాయం ద్వాపర నిశ్చయం యద్ ఆప్నోతి తదాప్నోతి కలౌ సంకీర్త్య కేశవం. So what do you do in by doing meditation in Satyuga and by dhyana, by sacrificing in Treta Yuga and by archana, deity worship in Dwapara Yuga? The same result you do by getting worshipping Keshava, which means Sankirtana Yagna. సో మనకి శాస్త్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు సత్యయుగంలో పరిశీలించుకుంటాం. సో వీటన్ని చేస్తూ ఫలితం ఏదైతే చూస్తాం కలియుగంలో కేశవుని అర్చిస్తూ ఆ కేశవుని ఏం చేస్తాం అది నామం పెట్టుకుంటాం. సో అలా చేయడం ద్వారా మనకి మిగతా యుగంలో యుగంలో వచ్చేస్తుంది. There is a beautiful story in Mahabharata which actually proves ఈ విషయం after the Rajasthan Yudhishthira was being the king, after the Kurukshetra Yuddha, and the looting was going on very. So Yudhishthira made Bhima to manage what? To manage his
if there are any issues. So if there are any, what the service for Bima was, if any praja, any people, they come with any issues, he has to make sure he has to sort out those issues. Conflict resolution. సో ఇక్కడ ఏదైనా అంటే దీనికి ఉదాహరణ భగవద్గీత ఏం చేయబడుతుంది. ఈ యొక్క ఆంటీయత్వం అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని కృషితో అయిపోయిన తర్వాత పరిపాలించుకోవడం రాజ్యాలు ఆ సమయంలో దేవుడికి ఒక సేవ ఇచ్చాను. ఆ సేవ ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో జనాలకి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే నువ్వు ఆ సమస్యలు వాటిని సాల్వ్ చేయాలి, ఆ సమస్యలు నువ్వు నా దగ్గర తీసుకొని రావాలి అనేసి కొన్ని సేవ ఇచ్చాడు. So anyone has a problem, they will come first to Bhima. He will try to resolve it. If we cannot do it, then they will take it to Vishka. So ఎవరైనా సమస్య ఉందని దేవుడి దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, తన ప్రయత్నం చేస్తారు. సో మనకి ప్రయత్నించాలి. సో అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర జరుగుతుంది. So like this, everything was going on nicely. People used to come to Bhima and he used to resolve many problems. Like this, one day, one man came. He said to Bhima, I have a complaint. Yes, what is your complaint? I have a house and there is a compound wall around my house. But my problem is that this compound wall is automatically moving to the compound of my neighbor's house. సో దేవుడి దగ్గరికి రావడం, దేవుడు ఇలా జరుగుతుంది, రాజకీయ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. సో అయితే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాను. దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేసి నాకు సమస్య ఉంది, సమస్య సో అది ఆయన చెప్తున్నానంటే నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది, ఆ ఇల్లు ఒక కంచె. సో ఆ కంచె ఏం చేస్తుంది అంటే, సో అది పక్కింటి Bhima initially thought this guy is gone mad. So he asked to repeat the question once again. So he explained, I have a house, I have a comfort wall, it is automatically moving to my neighbor's comfort. So mali చెప్పాడు, నాకు ఇల్లు ఆయనకు ఒక కంచె ఉంది, కంచె అనేది సో వేరే ఇంటి వైపు వెళ్ళిపోతుంది. Bhima started scratching his head. He really concluded that this was done. Then he said, no, I don't know all these answers for these things. You want to be better, you want to be Yudhishthira. So that man goes to Yudhishthira. Then one more person comes to Bhima, second person. He said, I have a question. My question is, I have a very big pot is there, and 5 small pots are there. My big pot full of water, when I fill it into this 5 pots, the 5 pots are filled. But when I take the 5 pots and fill that water back to the big pot, the water is only half filled. Understood? So he has a pot of water, big pot of water. He is taking this water and filling it into small 5 pots. Yeah. So he has a big pot of water and he's filling this pot into small 5 pots. So ideally, what should happen? When you fill that 5 small pots back, when you put that water back to the full big pot, water was originally remaining, that only has to remain, right? But here that is not happening, only half is getting filled. So where did the other half go? This is the question of that person. So did you people understand the question? Yes. భీమా నా దగ్గర పెద్ద కుండ ఉంది, తర్వాత ఒక చిన్న 5 కుండలు ఉంది. ఏం చేశారంటే ఆ పెద్ద కుండ వచ్చి ఆ పెద్ద కుండలో ఉండే నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆ కుండ మొత్తం ఉన్న నీళ్ళు తగ్గిపోతే నేను 5 చిన్న కుండలు నింపాను. ఓకేనా? తర్వాత 5 చిన్న కుండలు నీళ్ళు తీసుకొని మళ్ళీ పెద్ద కుండలు నేను పోస్తే మాత్రం అది పూర్తిగా లేదు, సగానికి వచ్చి ఎందుకు అలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు. No, Bhima thought when first person came, he thought, okay, just one scenario, the guy is some mad guy. Now second person also came, he thought, what is gone wrong?
So he said, I don't know the answer, you better go to Yudhishthira. అప్పుడు భీముడు అనుకున్నాడు, మొదటి వ్యక్తి వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి ఇటువంటి ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగినాడు, సో రెండవ వ్యక్తి వచ్చాడు అప్పుడు ఇటువంటి ఇంకా సమాధానం ఇంకో ప్రశ్న అడిగిస్తాడు. సో because Bhima, it is all about take the gada, fight and kill 10 people, eat nice food, prasadam, that's all. He did not put too much of thing into his intelligence. సో ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఆయన దృష్టి ఏంటంటే ఎలా యుద్ధం చేయడం తీసుకోవడం చూపించడం లేదు అంటే బాగా స్వీకరించడం, సో అదే ఆయనకి తెలుస్తుంది. అంతేగాని సో చక్కగా సూక్ష్మత అనేది ధ్యానం అదే సూక్ష్మంగా ఆలోచించడం అనేది ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి తెలియదు. That is why Acharya says actually between Bhima and Duryodhana, actually Duryodhana was little more powerful. The reason is Bhima was physically he had a lot of strength. He used to kill how much ever people he wants. But Duryodhana was little more tactical. He was little better in tactics. And that is why he was the favorite student of Balrama, because Balrama was the guru of both of them. And Balrama liked Duryodhana because of this reason. He used his intelligence a little bit. But Bhima never used to think about those things. He was like Bandra, Vodra, Bodra. It was like that. హరే కృష్ణ. సో ఇట్లా భీముడు అనుకుంటే స్టార్ట్ భీముడు దుర్యోధన. సో ఈ భీముడికి చాలా బలం ఉంది, సో చాలా శక్తివంతుడు అనమాట, సో బాగా యుద్ధం చేయగలని. సో కానీ దుర్యోధన శక్తివంతుడు, కానీ భీముడికి యొక్క సూక్ష్మత అనేది చాకచక్యం అనేది భీముడికి, కానీ దుర్యోధనకి ఒక చాకచక్యం ఉంది, రాజకీయ చాకచక్యం ఇవన్నీ కూడా దుర్యోధనకు తెలుసు. సో అందుకోసం అనేసి మనం చూస్తే బలరాముడికి ఎందుకు భీముడి శిష్యుడైన కారణం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క దుర్యోధనుడికి శక్తి ఉంది, అది చాకచక్యం ఉంది. భీముడికి అది లేదు, రాజకీయ చాకచక్యం అనేది లేదు. సో అందులో ఆయన ఉంటుంది అన్నట్టుగా. Now two people went, third person came. Third person, what he told is, Bhima, I have a question. There is a needle, Suji, needle. I am trying to thread the elephant inside the needle, the eye of the needle. And how many of you have threaded the eye of the needle? Especially Mataji would have done. It is very easiest job in earth, right? That is where the real test of our eye comes into place. So this guy is saying, I tried to thread the elephant into the eye of the needle. The body of the elephant easily passed away, but tail is getting stuck. సో ఇక మూడో వ్యక్తి వస్తాడు. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే సూర్యుడు ఉంది, సో సూర్యుడు గురించి ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు, ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తున్నాయి. సో ఇక సూర్యుడు దగ్గర తెలుసుకోవచ్చు, సూర్యుడు పక్కన పెట్టిస్తున్నాను, దాన్ని బట్టి సో జనరల్ పరిస్థితి ఆ వ్యక్తులు చేంజ్ అవుతాయి. ఒక సూర్యులో ఏనుగు దూరడం చూశాను, అంటే అంత భారీ శరీరం ఏనుగు దూరింది కాబట్టి తన యొక్క చిన్న తోట ఏదైతే ఉందో ఆ తోట మాత్రం సూర్యులో దూరలేదు అనేసి ఈ ప్రశ్న తీసుకుని. Bhima understood one thing. Oh, today is world's mad day. Just like Friendship Day, Valentine's Day, today is world's mad day. That is why all these mad people are coming. అప్పుడు భీముడు అర్థం చేసుకున్నట్టు he did not speak anything. He said, go to Yudhishthira. Then one last fourth person came. Now as that person is coming, only Bhima started getting tension. What will all those three get my head? What this person is going to ask? So he said, I have a question. There are so many, in one road, there is a big rock. And so many bodybuilders came together and they tried to push that rock. They could not even move that rock an inch. But after trying all these things, finally an old man, thin person, he came, he had a stick in his hand. In a stick, he just did like this and the rock rolled away. So ఇప్పుడు నాలుగు వ్యక్తి వచ్చి ప్రశ్న చేస్తున్నాడు. సో అతనే చెప్పాడు మార్గ మధ్య సో పెద్ద రాయి పండగ
సో అయితే ఎంతో మంది బాగుంటారు అంటే ఎంతో బలంగా ఉన్న వ్యక్తులందరూ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క రాయిని పక్కకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సరే ఆ రాయి పక్కన తెలియదు. కానీ ఒక సన్నగా ఉండే వ్యక్తులకు నిద్ర వచ్చి ఏం చేశారు, ఆ నిద్ర సన్మానం ఆ గదతో ఊటి ఆ విధంగా ఆ రాయికి సన్మానం అప్పుడు ఆ పెద్ద రాయికి పక్కన జరిగింది. Now Bhima got another doubt. He started thinking. First he thought all these people are mad. Now he thought whether these people are mad or have I become mad. ఈ ప్రశ్న అప్పుడు కూడా ఆలోచించారు. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చోలేదు. He sends his fourth personality also to Yudhishthira. Now he is thinking whether I have really gone wrong. So he thought even I also don't know the answer. Even I want to know the answer. So he also runs behind these four people to hear what Yudhishthira is saying. So I will so నాకు తెలియదు నాలెడ్జ్ సో నాకు తెలియదు ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఈ నలుగురు ఈ భీముడు కూడా తెలియదు. So Yudhishthira hears all these four questions and he starts answering. సో అప్పుడు ప్రశ్నలకి కూడా విజయించి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటాను. He says the answer to these four questions are basically the qualities of Kali Yuga. So first person, what did he say? What was his question? Yeah, his compound wall is automatically is going to the neighbor's house. So Yudhishthira said the mindset of people in Kali Yuga will be like that. They will not be interested in what is happening in their house. We'll be more interested in what is happening in the neighbor's house. ఇప్పుడు కూడా జనాలు ఏమి అంటే సో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోరు కానీ పక్కి పట్టించుకుంటారు. చాలా వేసుకుంటారు. At home, wife would have prepared nice idli chutney. That chutney would not taste nice. But the neighbor's house chutney would be very tasty. So my పుల్లకూర కట్టే పుల్లకూర బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమైతే ఇంట్లో మాత్రం చికెన్ చిల్లీ చేసి ఉంటారు. అది నచ్చినాయి పక్కింట్లో వాళ్ళు చేసే చట్నీ అది చాలా బాగుంటుంది సార్. We will be having 1-bedroom house, but neighbor would have built they would have built 2-bedroom. So then we'll start thinking, okay, next then I have to build a 3-bedroom. So idella unte manaku bedroom pakkana vyakti bedroom chusi ee kadida manaku 3 bedroom. After so much of difficulty and loan, we would have bought one Maruti car, but the other person would have a little bit XUV model car. Then we will think, oh, that would have been better. Next Maruti car. So which means we are not satisfied with what we are having. Either we are craving for more, or we are comparing ourselves with our neighbors. When I say neighbors, they need not be next neighbors. With the usual society, we compare, and the whole point is we are not much interested. More than we showing interest in our family life, we try to see what is happening in others' lives. అంటే ఈ విధంగా సో ప్రాగలాడుతూ ఉంటారు జనాలు. అది రెండోది పక్కిట్లో ఏం జరుగుతుంది ఇంట్లో అంటే దాని ఉద్దేశం ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే నా జీవితం గురించి పట్టించుకోకుండా పక్కన జీవితం గురించి ఆలోచిస్తుంటే సమాజం ఉంది. This is the first one. Second one, what was the question? Pot, one big full of water. When you put that water into small pie pot, that will get filled, but when you put it back, only half filled. Big pot is half filled. So Yudhishthira says the relationships in Kali Yuga are like that. Someone gives complete love, care, and affection to someone else, but you cannot expect the same back. We, especially parents, right? They say they love their children. They have given so much of comfortness, and throughout their life, everything they have done for their children. But when they grow up, they have this complaint.
no, my son or my daughter is not showing that love to me. Or sometimes I also gave an example of how we leave our parents in the orphanage homes. So not only in parents relationship, but any relationship we see, the the only complaint everyone has, we may share it or we may not share it. Only thing we always have is, oh, I am loving this person so much, but he is not showing the same thing back to me. సో ఇక రెండవ విషయం వచ్చేసి ఈ 5 చిన్నపిల్లల నుంచి పెరుగుతారు నీళ్లు పడుతున్నారు తెలుగులో ఇది కారణమే విషయం దానికి ప్రేమ అభిమానం. సో అంటే ఒక వ్యక్తి ఎంతో ప్రేమ అభిమానిస్తున్నాడు ఇంకో వ్యక్తి, కానీ ఇంకో వ్యక్తి గురించి అదే రకమైన ప్రేమ అభిమానం కాదు. సో ఈ కలియుగ లక్షణాలు అలాంటి. సో మనం చూస్తే ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు, సో మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తారు, ఎంతో అభిమానిస్తారు. ఓకేనా? సో ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా పిల్లలు ఏం చేస్తారు? సో తల్లిదండ్రులు ప్రేమ అభిమానం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వృద్ధాశ్రమాలు వేస్తారు. ఇందాక ప్రభు చెప్పారు. సో అట్లా సో ఇప్పుడు అది భావిస్తున్నారు. నేను ఆ వ్యక్తికి ఏమో ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను, అభిమానిస్తున్నాను, గౌరవిస్తున్నాను, కానీ ఆ వ్యక్తి నాకు కావట్లేదు అనేసి ఇదొక భావం కూడా ఇప్పుడు దీనికి ఉదాహరణ. Husband says, oh, I am loving you so much, but the wife is not loving me back same. Or wife says, husband, I am loving the husband so much, but he is not showing me the love back. No, it is all half. But only love is half. But when beatings goes, we get it double. సో ఇంకోటి ప్రభు చెప్తాను. సో నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను, ఎంతో ప్రేమ చూపుతున్నాను, కానీ భార్య ప్రేమ చూపించలేదు. నేను భార్య చూస్తుంది, నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను, నా భర్త చూపిస్తున్నాడు, చూపించట్లేదు. సో ఇటువంటి సమస్యలు కాంప్లెక్షన్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. దేవుడు పరిచయ విషయంలో సో సంగడిస్తారనుకోండి, కానీ దండించడంలో మాత్రం సమానం జరుగుతుంది. So this is second one. Next, the third person. What did he ask? Needle. Elephant is passing through the eye of the needle, but the tail is getting stuck. So which means Yudhishthira Maharaj says in Kali Yuga, people will be ready to spend how much ever money they want for themselves, which means for ourselves. But when it comes to spending for others, our hands will not be extended. We are not in the mood to do charity and other things. ఇంకా మూడో విషయం మనం చూసి సూర్యుడి పనుల నుంచి ఏదో శరీరం కానీ సో దానికి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో జనాలు వాళ్ళ కోసం ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళ ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటారు, కానీ పక్క వాళ్ళ కోసం మాత్రం కించిత్ కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు, అంటే దాన్ని చేయలేదు కూడా. So we can see, right, nowadays people will spend a lot. No, someone was telling recently, why do you waste a lot of milk on the Shivalinga? That milk you can give to some poor people. సో ఇక్కడ తెలియజేస్తా ఉన్నారు. సో ప్రజలంతా స్వలాభం కోసం ఇంకా ఖర్చు చేస్తుంటారు. అక్కడ ఏమి అంటే చెప్తారు, మీరు ఎంతో అధిక మొత్తంలో పాలను శివలింగం మీద వేసి పాలను వృధా చేస్తా ఉన్నారు. ఆ పాలను వేరే వాళ్ళు పాలు లేకుండా ఇవ్వచ్చు. So the person who is asking this question, the very same person will pay 500 rupees, 1000 rupees and go to a Cinepolis to watch a movie. But outside that Cinepolis, there will be a beggar. For him, he won't give 2 rupees. సో ఆ ప్రశ్న అతను సినిమా హాల్కి వెళ్ళి 5 రోజులు ఖర్చు పెట్టాను, కానీ బయట so which means when it comes to their own money, they don't have these doubts. But whatever milk is put on the Shivalinga or any other deity, they go and question that. సో అంటే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మాత్రం రూపాయి కూడా పెట్టలేరు బయట, కానీ భక్తులు ఎవరైనా సరే మంచి కార్యం చేస్తుంటే అంటే భక్తులకి అభిషేకాలు చేస్తా ఉంటే అప్పుడు వచ్చి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. This will be the very person who orders 5 kgs cake, cut that cake in that 5 kg, 4 kg, he eat on the face of that person. సో ఈ ప్రశ్న అడిగిన వ్యక్తి 5 కేజీల కేక్ ఆర్డర్ చేస్తారు, 4 కేజీలు వాళ్ళ ముఖాన వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. Today's trend you are seeing, right? They'll waste that food. Those times, during that time, they don't have question. But only when milk is going on the Shivalinga, they have this question. సో ఇటువంటి ప్రశ్నలన్నీ దాంట్లో ఇస్తా ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా వేస్ట్ చేస్తే తప్పలేదు, కానీ ఏదైనా భగవత్ కార్యం మంచి కార్యాలు ఉపయోగించాలి,
ఇటువంటి ప్రశ్న అనేది చేస్తూ ఉంటారు. So that is the mentality of Kali Yuga. Generally, they will spend whatever they have. For them, they will spend. But when it comes to giving others, it is not very easily come. సో ఇది కలియుగ లక్షణ, కలియుగ జనాల లక్షణాలు. సో వాళ్ళకి మన దగ్గర ఖర్చు పెట్టుకుంటారు కానీ పక్క వ్యక్తికి ఇచ్చి కూడా దానం చేయలేదు. Charity is being done by very, very few people. సో ఈ యొక్క దానం అనేది చాలా ఎక్కువ ప్రజలు మాత్రమే చేయగలరు. Sometimes some question comes, what you ISKCON people are doing only just a Krishna Rama you are saying? Are you people doing anything for the society? Are you doing some society seva? Like this also question comes. సో అయితే కొంతమంది బయట సామాజిక వ్యక్తులు కొందరు అడుగుతుంటారు, ఏమని మీ ISKCON భక్తులు ఏం చేస్తుంటారు, కృష్ణ రాముని కూర్చొని ఉంటారు, మీరు ఏదో సామాజిక సేవ చేస్తున్నారు, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఏమైనా చేస్తున్నారని. For this also we have answer. దీనికి కూడా సమాధానం. You can ask variety of questions, and by Acharya's mercy there is answer for everything. సో మన ఎన్ని ప్రశ్నలు వేయచ్చు, కానీ ఆచార్యులు వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పారు. So once I think one government servant, one politician asked the same question to Radhanath Maharaj. సో ఒక రాజకీయవేత్త సో తను మన ఈ సాధన సమాజం దగ్గర ప్రశ్న అనేది వేశారు. So what is the difference between social service and what service ISKCON is doing? సో సామాజిక సేవకి ఈ యొక్క ISKCON సేవకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Social service is great, but ISKCON is doing much greater service. సో అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే సామాజిక సేవ అనేది కానీ ISKCON చేసే సేవ చాలా గొప్ప. No, this is not told by Maharaj. I'm just giving you an answer. So I'll give you a best example. Now our Prime Minister, Honorable Prime Minister, has bought a very good decision of cleaning Ganga cleaning project. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన ప్రధానమంత్రి యొక్క గంగా నీటి శుభ్రం చేసిన కార్యక్రమం. It is definitely improved a lot because I have personally seen. I have seen Ganga 15 years back, and I have seen Ganga recently in places like Kashi and other places, and it is really clean. సో ప్రభు చెప్తున్నారు అంత శుభ్రంగా లేదు, కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాశీ వెళ్ళినప్పుడు సో చాలా శుభ్రంగా ఉంది. So they keep cleaning. No, people will come make it dirty. Then there are some karyakartas who come and clean it. Like this, they are cleaning on a daily basis. సో వాళ్ళ ఆయన శుభ్రం చేస్తున్నారు, జనాలు వాటిని అప్పుడు శుభ్రం చేస్తారు, లేకుంటే వాళ్ళని చూస్తారు, వాళ్ళు వచ్చేసి శుభ్రం చేస్తూనే ఉంటారు. So the people who are doing social service are cleaning Ganga. సో ఎవరైతే యొక్క సామాజిక సేవ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వచ్చేసి గంగని శుభ్రం చేసే అవసరం. What we ISKCON people are doing is we are going preaching to that person who is coming and making dirty, so that he will not come back again and repeat that. He will not do it. చాలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సో మరి మేమేం చేస్తున్నామంటే అదే శుభ్రం చేసే వాళ్ళు సామాజిక సేవ చేస్తున్నాం. మేము చేసేది ఏమి అంటే ఎవరైనా వచ్చేసి గంగాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తులు మేము పరిశుభ్రం చేస్తాం. So we are transforming the hearts of the people. సో మేము వాళ్ళ యొక్క హృదయాన్ని మార్చి చేస్తున్నాం. So are we also not doing social service? సో మేము కూడా సామాజిక సేవ చేయడం. We are giving great citizens to the country. సో మేము గొప్ప పౌరుల్ని సమాజానికి అందిస్తున్నాం. So actually work also is reduced. If the people are not coming and making dirty at all, then where is the question of cleaning Ganga? I mean, instead of doing it, you have to do it, but instead of doing it daily, you can come once in a year and do it, something like that. సో ఈ విధంగా సో So instead of coming and doing daily, the person who is coming and clean, once we transform the people will not come and make Ganga dirty. So what we are doing is, he has to, we are even reducing the work for people who are doing social service also. సో మేము ఇక్కడ ఇంకా చాలా మందికి ఒక పనిని తగ్గిస్తూ సో ఈ విధంగా శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని శాశ్వతంగా మార్చేస్తున్నాం కాబట్టి. So by doing the service to the Lord, automatically all social services are done. సో ఆ విధంగా మనం సేవ చేయడం వల్ల అది యాదృచ్ఛికంగా మొత్తం సామాజిక సేవ చేసినతో సమానమైంది. But if you do something else in the name of the Lord, for example, now there is St. Mary's Feast. I don't know. It's very famous in Bangalore. It is one of the beautiful festivals, although it is a festival for Christian community. It's a very beautiful festival because in those days, I'm staying in Bangalore for more than 30 years.
So I know how beautiful and traditional this festival was. Those days in the Shivaji Nagar, there is a very big church, and they serve annadanam for a lot of people. In fact, they were very particular in serving vegetarian food. But now today, I saw yesterday in my area, in the name of Mary's Face, they were no, it is a very auspicious festival, but they were serving non-veg biryani to everyone. సో ఇక్కడ ప్రభు చెప్తా బెంగళూరు ఉత్సవం అంటే భగవంతుడి పేరుతో ఉత్సవం చేస్తారు. సో ఆ ఉత్సవంలో ఏమంటే చక్కగా సో ఆ చూసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అర్థాన్ని చేస్తారు. సో చూస్తే మాత్రం ఇదే ఉత్సవం ఉత్సవం బాగానే చేస్తారు, కానీ అందులో వాళ్ళు ఇచ్చే ఎప్పుడు అక్కడ కూడా మాంసాన్ని. So in the name of charity, the name of God, they are doing wrong things. So when we serve the Lord, automatically charity is done. But when we do only charity and don't remember the Lord, it's no use. So అదే విధంగా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయకుండా దానినే చేస్తాడు. Bhagavatam says, Yenye Aravindaksha Vimuttamaninas Vayasta Bhavan Avishuddha Vidaya Arugya Krichrena Param Padam Tatha Patantyata Natrita Yusmat Angrayaha. Which means actually the shloka is told by Brahma and demigods. He says, Yenye Aravindaksha, O lotus-eyed Lord, people who are involved in all this austerities and penances and charity, they might think that they are very, very great. They are doing some great work and they can progress towards spiritualization. But let me tell you, all those things is useless unless and until they have an attraction to your lotus feet. So సో భగవంతుడు వచ్చే సో అటువంటి తెలియజేస్తూ సో జనాలు అనుకుంటున్నారు ఏమని, మేము గొప్ప తపస్సులు చేస్తున్నాం, యాగం చేస్తున్నాం, దానాలు చేస్తున్నాము, మేము ఆధ్యాత్మిక పథంలో చాలా ఉన్నతి చెందాము, మాకన్నా గొప్ప వ్యక్తులు లేరు అనేసి అనుకుంటున్నారు. కానీ నిజంగా వాళ్ళు ఉన్నత వ్యక్తులు కాదు. సో ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపం పట్ల ఆకర్షింపబడతారో వాళ్ళు నిజంగా ఆధ్యాత్మిక పథంలో ముందుకు వెళ్ళినట్టు అనేసి బ్రహ్మదేవుడు తెలియజేస్తారు. See, one person is hungry, we can give him food one day, 2 days, 10 days. Can we give it throughout his lifetime? He's again going to struggle. So which means the meaning is not to give him food. It is not that we should not go to charity or we should not give food for the people who are hungry. But we have to do it in a Krishna conscious way. సో చూడండి, అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనం సరే ఎవరికన్నా సరే వాళ్ళకి ఆహారం లేదు, 1 రోజులు పెడతాం, 2 రోజులు పెడతాం, 3 రోజులు పెడతాం, వాళ్ళ జీవితాంతో పెట్టగలం. సో అట్లనే మళ్ళీ నేను చెప్పట్లేదు అంటే వాళ్ళకి మీరు పెట్టకూడదు. కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమి అంటే వాళ్ళకి నిజంగా శ్రేయస్సు ఇచ్చేది ఏమి. సో అదే అర్థం చేసుకోవాలి. అదే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో కృష్ణుడి యొక్క చైతన్యంలో మనం వాళ్ళకి ఏం చేయగలం. Instead of going to government schools and orphanages and provide them non-veg biryani, you take nice prasadam, offer it to the Lord, take that and give it to them. So that when they eat prasadam, it is automatic transformation. They carry that sukriti, and 100%, if not in this life, next life they will become devotees. సో చూడండి, చాలా మంది కూడా ఈ సామాజిక సేవ చేసేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రభుత్వ కళాశాలలో వృద్ధాశ్రమాలకు కావచ్చు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మాంసాహారం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పెడతారు. దాని బదులు ఉపయోగం ఏముంది? సో దాని బదులు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే చక్కగా కృష్ణుడి యొక్క ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో ఈ కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకునేసి ఆ ప్రభుత్వ పిల్లలకు కావచ్చు, వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలకు కావచ్చు, వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా స్వీకృతి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ స్వీకృతి వల్ల వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు కృష్ణ భక్తులు అవ్వచ్చు. And while giving money, sometimes it is good that we have to give money. It is kind of a purification for us. But also we have to be very careful, because sometimes these people, they collect all their money and night they will go and sit in the bar and drink mess. That all the karma will come to us. So how we can make this? When you give 5 or 10 rupees, practical things I make. Make him to chant 1 time Hare Krishna, 3 time Hare Krishna. It will take only 10 seconds. But see, I will give you 10 rupees to chant only 1 time Hare Krishna. Make him to repeat. So that way he has chanted Hare Krishna mantra. So next life he is a devotee.
సో ఇక దానం గురించి వచ్చినప్పుడు మాత్రం సో చూడండి చాలా మంది దానం చేస్తూ ఉంటారు, ఈ యొక్క వచ్చిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి దానం ఇస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ధనంతో సో సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఈ యొక్క మద్యం తాగడం, సిగరెట్ తీసుకోవడం, సో ఇట్లా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు పనులకి వాళ్ళ యొక్క కర్మ అనేది మనకు వస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ యొక్క దానం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. అంటే దానం చేయకుండా మాత్రం దానం ఎలా చేయకపోతే అటువంటి విషయాలు ఇవ్వండి. ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్ పెట్టండి ఏమి అంటే సో ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని 3 సార్లు చెప్పండి. సో 3 సార్లు చెప్తే నేను ఈ యొక్క దానం మీకు దానం ఇస్తాను. సో ఆ విధంగా మనం వాళ్ళకి దానం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఆ విషయంలో వాళ్ళు భక్తులతో తెలుస్తారు. Or give him some prasad. See, Krishna, this is Krishna consciousness. Krishna consciousness is very simple. Very, very simple. It is that each and every moment in our lives, whatever activity we are doing, we are connecting to Krishna. And that is the best example what I gave. Even when we give money to the people who are hunger, we can make it Krishna consciousness. సో ఇది అన్నమాట చాలా సులభం. అంటే మనం ప్రసాదం ఇవ్వచ్చు, లేదు అటువంటి వ్యక్తుల ప్రసాదం ఇవ్వచ్చు. చేసి వాళ్ళకి ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జీవించు. సో ఇది నిజంగా జీవితాల్లో మనకి తీసుకురావడం లేదు, వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క సమృద్ధిని ప్రసాదించడం ఇది కృష్ణ చైతన్యం చేసిన. We have gone away very far from the story, action story. సో So this is about the third one, where for elephant passing and tail not passing, what Yudhishthira Maharaj says is that we will be only worried about ourselves. We will be able to spend a lot for ourselves, but we won't be able to spend for others. In other words, what we'll have to learn is we'll have to always be in the giving mentality. The moment you give for Krishna, this is a magic actually. We don't know how it happens. The moment you spend for Krishna or the moment you spend for the other people, it is actually automatically doubled. For example, when you go to temple, you give 10 rupees to the Lord. By the end of the day, we don't know, we would have got 20 rupees. It might not come on that day, it might not come for 1 month, it might not come back for 1 year. But when you are really in need, that will definitely come, and that will be given by Krishna. సో ఏమవుతుంది, ముఖ్యంగా కృష్ణుడి యొక్క దానం చేయడం ద్వారా సమర్పించడం ద్వారా ఏమవుతుంది, సో సపోజ్ మనం 10 రూపాయలు ఇచ్చామనుకోండి, సో ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక అద్భుతం. సో అది ఎలా జరుగుతుందో కృష్ణుడి యొక్క పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. సో మనకి 50 రూపాయలు మనం 10 రూపాయలు కట్ చేస్తే 50 రూపాయలు అంటే మేబీ ఆ రోజు రాకపోవచ్చు, లేదు ఆ సంవత్సరం రాకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనకి అత్యవసరం ఉందనుకోండి, ఆ అత్యవసరం ఖచ్చితంగా మనకి అందరం కృష్ణ అంత చేస్తుంది. There was a devotee, Pura Talva, going into the story. He used to do charity to that extent that his house used, when the moment he opens the house at morning, it will close only in the night. So he used to do charity so much that people coming and going, that charity, the amount of charity was done in such a way that sound was heard by Ranganatha Swami from temple, and he used to ask Lakshmi Devi, from where is this sound coming? So that was the amount of charity he was doing. And Lakshmi Devi said that this is Pura Talva, and all that sound and which is coming is that because he's doing so much of charity for the people. So మనకి ఒక ఆల్వాని సో Pura Talva అనేసి, సో మళ్ళీ దాని లోకి దీంట్లో వెళ్ళాం. సో అయితే ఈ Pura Talva వచ్చేసి ఆయన ఎంతో గొప్పగా దానం చేసేవాడు. గుర్తుగా ఇల్లు రాష్ట్రంలో వచ్చి దానం చేసుకోలేదు. సో అంటే ఆయన దానం చేసే అది ఎక్కడ దాకా, సో రంగనాథ స్వామి దగ్గరికి వెళ్తారు. సో రంగనాథ స్వామి ఎక్కడి నుంచి యొక్క ప్రభావం శబ్దం అనేది దాన ప్రభావం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది అప్పుడు లక్ష్యం చెప్తా ఉన్నట్టు ఇది పూర్వతాల వారికి గొప్పగా దానం చేస్తా ఉంది. So that is how we'll have to do charity. And the last point, Yudhishthira Maharaj said, what was the last question? Yeah, bodybuilders, all this Bhimakara bodybuilders are coming to try and push a rock. They are not able to do it. But a very thin person, old person with a stick, he just shoot, it went off. So for this, Yudhishthira Maharaj says, in this age of Kali Yuga,
Although there are so many bad qualities, there is one good quality. He says all these bodybuilders are compared to big process mentioned in Vedas like Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, Karma Yoga. By practicing all these things, we cannot come out, and this big rock is compared to our sins. And just like how these bodybuilders could not push the rock, he said all this big process, difficult process given in the Vedas cannot wash away your sinful activities. But that big rock, which is the sinful activities, was easily pushed by this very thin person. Similarly, in Kali Yuga, this things can be washed away by very easy process, which is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ఇక నాలుగో ప్రశ్న వచ్చేసి మనం చూసాము భగవంతుడు కూడా ఆయన్ని సంచరించి ఆయన తోపిలేసాడు. కానీ దానికి సంబంధం ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క కలియుగంలో పట్ల అంటే జ్ఞానులు కావచ్చు, కర్మలు కావచ్చు, వాచులు కావచ్చు, ఈ లోకాలన్నీ కూడా పట్టుకొని చేసి ఎవరు కూడా ఈ యొక్క రాయిని తీసుకొని వచ్చారంటే ఒక పాపం రాశికి వచ్చారు. అంటే ఇటువంటి పాపం రాశిని ధ్వంసం చేయలేదు అన్నమాట. ఈ రకరకాల పద్ధతులన్నీ తీసుకొని కానీ ఈ యొక్క పెద్ద పాపం రాశిని ఏ విధంగా ధ్వంసం చేయొచ్చు అంటే కేవలం హరినామ సంగీతం ద్వారా. సో ఈ యొక్క చిన్న వ్యక్తి సన్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి ఏదైతే పోలుస్తున్నారంటే హరినామ సంగీతం. సో భగవంతుడి యొక్క నామంతో ఏమవుతుందంటే పవిత్రమైన పాపం రాశిని ధ్వంసం చేయొచ్చు అనేసి ఉదాహరిస్తున్నారు. See how beautifully Mahabharata has explained the tattva behind this fasting. All of us, we all know Mahabharata, Ramayana. We know Rama went to forest, Sita, Ravana took her, and we know all the stories. All of us know the stories. But real tattva behind these, what we have to learn is the real tattva behind the stories, not the stories. So many of us tell, we know Bhagavad Gita, we know Krishna, we know Rukmini, we know Satyabhama, we know everyone. But do we really understand the tattva behind it? That is very important. అందుకోసం మనం తత్వం అర్థం చేసుకోవాలి. మన కథలుగా అర్థం చేసుకోవడం కాదు. సో మాకు అదే తెలుసు, రామాయణంలో రాముడి గురించి, సీత గురించి అన్నీ తెలుసు అనేది ఇలా జనాలు బయట భావిస్తుంటారు. సో అలా కథలు తెలుసుకోవడం కాదు. సో తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనం సో చక్కగా సో అంటే ఇప్పుడు తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా సో భగవంతుడి గురించి చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. So to conclude, that is what we are learning from today's session. So all these scriptures are trying to teach us what we need to do. And the scriptures are like our mother and Krishna is like our father. And just like the mother is the best person to show who is our father, the scriptures are already showing who is the father and what process we need to follow. And just like it is mentioned, it is said, Kali Kale Namarupe Krishna Avatara, which means in Kali Yuga, Krishna's avatara is coming in the form of Nama, Krishna Nama. So chanting the Hare Krishna Maha Mantra is not different from Krishna. సో అదే అనమాట. సో మనం ఈ విధంగా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. శాస్త్రాల గురించి కూడా సో ఏమంటే మనకి శాస్త్రం వచ్చేసి తల్లితో సమానం. సో కృష్ణుడు తండ్రితో సమానం. ఈ తల్లి ఏం చేస్తుంది అంటే కృష్ణుడి దగ్గర ఆశ్రయం తీసుకోవాలని తెలియజేస్తుంది. సో అందుకోసం అనేసి ఈ శాస్త్రం మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది. సో కలికాలని నామరూపే కృష్ణ అవుతారు, కలియుగంలో భగవంతుడు నామరూపంలో అవతరించాడు. సో కాబట్టి మీరు ఈ నామాన్ని ఆశ్రయించండి. సో ఈ నామాన్ని ఆశ్రయించడం కృష్ణుని ఆశ్రయించడం ఒకటి. సో అనేసి శాస్త్రం మనకి తెలియజేస్తున్నారు. Whatever given the Shastras are true. If we try to act away from the Shastras, then there is no use. Rupa Goswami in Nectar of Devotion says, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidin Vina Aikantiki Harer Bhakti Utpatyaiva Kalpate. Which means anyone who tries to act does not refer to Shruti, Smriti and Puranadi, our Puranas and Pancharatrika Vidis. Whatever activity he does is useless. సో శాస్త్రం అనేది సత్యం. సో శాస్త్రపరంగా ఏది చేశారంటే సత్యం. అంతేగాని శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేశారంటే మాత్రం లేదు, శాస్త్రాన్ని ఉదాహరించకుండా చేశారంటే మాత్రం అది ప్రయోజనకరం కానే ఉంది.
So So all of us will have to make a strong decision that at any at any point of time, I will not give up this chanting of the Hare Krishna Maha. So the other ఏది ఏమైనా కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వదిలివేయడం At any point of time, I will not leave the association of devotees. సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో భక్తి యొక్క సాంగత్యం వీళ్ళని ఆడాలి. At any point of time, I will not leave the shelter of Srimad Bhagavatham and Bhagavad Gita. సో ఏది కూడా భగవద్గీత భాగవతం యొక్క ఆశ్రయాన్ని నిరంతరం తీసుకుంటూనే ఉంటున్నారు. By doing this, we will all get shelter in the lotus feet of Lord. సో ఇవన్నీ మనం చేయడం ద్వారా భగవంతుడి యొక్క పాద తత్వాన్ని మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. Thank you, Hare Krishna. I took some time because of the translation. So, sorry. So, Which one? Which point? The last fasting? Oh, is it? Okay. Yeah. Different devotees say, I've heard there is one more question. Do you want to say what is the other question? So, whatever I have heard, it is whole question. But this pastime itself, I have seen some devotees telling it in a different way. So this is what I have heard. I have heard this from a Maharaj. So this is what I repeated. Yes, correct. Correct. There are many questions. That's right. One of the examples related to Shiva is just I wanted to even it's best. Polling is not after polling. Here, what we will do, we will take Yeah, correct. but so many temples, these temples, yes, they look like some temples. Some temples not. Yeah, that is wrong actually. See, whatever we abhishek, what we do, it has to be given to the devotees as prasadam. Now, if somewhere if they are just wasting and leaving it, then that is not correct. That is something which needs to be corrected. But again, the point is, whatever is under our control, that we'll have to do and do. If we end up the whole understanding of what I wanted to have is, see, one thing we have to understand, we cannot change the world. Because like I said, we discussed what is the quality of Kali Yuga and other things like that. So when we get out and try to change the whole world, it is very, very difficult. And we saw that during the pastime of Parikshit Maharaj, how Kali Yuga is so powerful. He actually wanted to punish Kali, but even by that small association, he himself ended up doing an aparadh. Yes, we discuss these kind of things just to say how important Abhishekam as an activity is very auspicious. There is no doubt about it. And by just doing a few little bit of Abhishekam, it is not that, see, for poor people, we can always serve them. It is not that this world is having shortage of milk or shortage of grains or anything. For the people who are hunger and other things, we can always go and do that. So the reason I brought that point was actually to tackle the question which was asked by many people. Question this: you can give it to the people outside who are really hungry. For people who are really hungry, it does not mean that you have to give this Abhishekam milk only. You can give so many other things like that. But wasting that Abhishekam thing is a different question. But that I also agree.
Generally, the authorities of the temple are doing it. Maybe we'll have to, if we are really have some influence to go and talk to them or something, we can tell them in a nice way that not to do this and utilize that milk and give that as a prasad. But apart from that, it is not that Abhishekam is basically it's a prasad. I agree to your point. So it has to be given. It can't go down. Right? Yeah, that's all. Thank you for So, ఆ చపాతి Good question. It is one of the very difficult things which we come across in life, preaching to our family members, things, and sometimes friends take it, but family members they do not take it very easily. See, firstly, what we devotees have to understand is we should not force anyone into any kind of situations. Sometimes devotees, the kind of simple or basic mistakes what they do is they try to force the family members. Oh, I am chanting, you also chant. I am coming to temple, you also come to temple. Or they force them to compromise on so many things, which is very, very wrong. Because Lord Himself has given us a free will. We used our free will in a right way, and we have taken up Krishna consciousness. It all depends on our previous karma, our previous sins, our sukriti, what we have done. Somehow we are lucky we have taken up Krishna consciousness, but our friends, family, relatives, they might be little late, but we'll have to always respect that. And as a Grasta, especially, we have to give that first preference and very much importance to our family members. There is no question of compromising. So, in the name of sometimes some basic things like we try to force them, and since they will not be supportive or they not doing that, we will get into a fighting mode. Oh, why you are not doing like this? Then when we end up fighting, and then there is misunderstanding and so many other things. And when, for example, in family, that someone is very much some senior citizens or people are not feeling sick and they are there, senior citizens are at home, or maybe there are some children at home, or maybe some guests are coming at home, and it's a weekend where you are supposed to take care of some other important things. So during that time, we cannot leave that, okay, I am going to temple, I have something program, someone is coming, I cannot leave that and come. So that you have to learn to balance. That is very, very important. Nobody, no one and nobody and nowhere it is teaching that you will have to compromise your family things and then take up into Krishna consciousness. So that is one important factor. So when you maintain that very good relationship and respect their decision, right? Then at one point, at a certain time of point, they themselves will come. And the most powerful weapon is to feed them prasadam basically. Whenever you come for the program, whenever you get, even at home, if you have an opportunity to offer to the Lord, just keep serving them prasadam, prasadam, prasadam. Never go against them. If they are saying, no, I'm not interested in chanting or not interested in to come to temple, respect that decision. Don't feel angry on them or don't feel insulted. When you go patiently, right, very patiently, then you will, that result will come. That is what the Bhagavatam says, right? Tattenu kampam susumekshamanam bhunjana ekvanta kritam vipaka. Right? So which means the person who is Ritva Vapurmir Vidadan Namaste Jivetayo Muktipade Sadayama. A devotee who is very, very, very tolerant and very, very tolerantly executes devotional service by going through all those difficulties and patiently pays obeisance to the Lord, for them successful is guaranteed. Lord will take care of themselves. So we should, it's actually a very good question, and it is a very, very common issue which all the devotees commit. Whenever the entire family is not in Krishna consciousness, they go into a fighting mode. Why is always fight? Actually, when we become devotees, our tolerance, patience, our fighting spirit, everything is supposed to come down. But
whenever there are single family, single husband or single Mataji following Krishna consciousness, it is actually doubled, which is not supposed to be that way. So we should have a lot of patience. They are after all, they are our first preference. No, it is because they have come, they are there now. It is because of those parents who have given birth to us, and it is because of so and so husband or so and so wife. Because of all the criteria, we have got an opportunity to get Krishna consciousness. So we have to always be thankful to them, even if they are not. As long as there are some people I've seen, they don't follow, but still they are supportive. They will say, "Don't disturb me," but you can do it. But some people they don't want to you also. So those kind of scenarios we should be very careful. We should be very supportive, and we should have that. Oh, in our class they have taught that I am not this body, I am the soul. So I am from today onwards. I will just love Guru and Krishna. I don't want any. I am not showing any affection to any of my family members. Or it is just only this life he is husband or she is wife for me. So why I should have affection? So all these things are only for philosophy. This and nobody teaches like that also. These are all practical things, and it really depends on the intelligence of the devotee how we have to. In fact, your they are all part and parcel of the God. If you have really started loving the God, even your affection towards them also has to increase. So, in fact, by coming to Krishna consciousness, you will have to show more affection to them. And just for this purpose, they have to think that no, she or he is a changed person now. Initially, they never used to bother about me, but now they are showing very genuine care and affection. So there is something really in Krishna consciousness. So by that, even without preaching, they'll have to come behind you. So that is how we'll have to be. And like I said, more than this hard and fast philosophy, feeding them prasadam is one of the greatest level. And then our prayers, sincere prayers, and bring them once in a while to this Janmashtami program or some yatra. See, yatra is very powerful. I don't know how many of you all have been to Vilgari Prabhu. There's a lot of yatras. I think he's also going to Kumbakonam and Sri Lanka. How many of you all have registered for the yatra? Very less. You'll have to go to this yatra once. Then I'm guaranteeing you, you will never miss this yatra. Even if your children are having final exam also, you will come. So that is the kind of yatra experience. And this yatra experience, especially you have to utilize for new members and family. See, we devotees, we can go anytime, even whether no, we are already practicing. But in our houses, people, our husband or wife, they might not be chanting or attending satsang. But it is a good opportunity. You just call them. We are going for a trip to Vrindavan, Mayapur, or Sri Lanka, Kumbakonam. Especially the places you are going are very beautiful places. Temples more than 1,000 years old. So they will get a nice experience. They will see understand what ISKCON is, what these people are doing. Then they will understand, okay, this is a very genuine thing. It is not that something is doing a brainwashing or something. Somebody asked Prabhupada, you are coming and brainwashing all my children, all of us, and they put a complaint on. Prabhupada said, first of all, you have to have a brain, only then I can wash. Right? So today's people are like that. So the question is that we'll have to give them a good experience. We'll have to show them the positive of Krishna, the positive of ISKCON. Today, a lot of people, including leaders, including Bhakti Riksha members, the mistake what they do is they tell everything about don'ts. They tell you should not do this, you should not do that, you should not do that. Everything, whatever don'ts are there, they tell don'ts. Forget about don'ts. We have to tell about the do's. What all beautiful things are there in ISKCON? Whatever all beautiful things are there in ISKCON, in our satsang, we'll have to tell them about these things, whatever good things we are doing. Like that, slowly we'll have to bring them into our satsang. Did I answer your question, Nadaji? Your question was very simple, but I went a long way. Yes, Madaji. How one individual is practicing bhakti and other one in that case, how like we have a desire more to progress in bhakti, but still have parents how to See, that's what, like I said, the shloka, we need to have a lot of patience. We should not give up. That is more important. See, one thing, your house, they might not understand the magnitude of what you are doing, but there is definitely Paramatma who is sitting in our heart, and he is noticing. I can understand your question that
after a certain time, we are not able to progress further because of this rules and regulations. Maybe the family is not supportive or something. We'll have to have the sincere prayers to God. We'll have to be very, very sincere. It is a magic. Definitely one day the Lord will show you some way. But we should not get demotivated. So that is where we'll have to always take the guidance of senior devotees, discussing our practical difficulties, what we are going through. And this way, we can always keep in touch and take their guidance. And by patiently practicing and by praying to the Lord sincerely, prayers are very, very important. By sincerely praying, one or the other day, it will definitely, Lord will definitely, open that direction for us. Thank you. Manaji, మీకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పిన ఆన్సర్ అర్థమైందా? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. Yeah, so what is the second question? Sorry. Four questions. Yeah, that is what I said, right? So first one is that we are much bothered about what your question is, how we have to understand that. Yeah, see, basically they have explained the negative scenario, and the best thing is for us to not practice that. For example, in the first thing is, we are too much involved in our others' lives, and the second thing is that we love someone and they don't love us back. In that scenario, what we can best do is what Krishna conscious teaches us is the best answer. What Krishna, looking from a Krishna conscious point of view, for the first answer, we have to not really bother. We have so many things in our lives to be bothered about. Why should we bother about others? If we have to really learn something from others, we can take only the positives and not the negatives. Second thing is ahituki apratihata. No? Your devotion should be unmotivated and you are not expecting anything. That is what Krishna consciousness teaches. Whenever you do bhakti, you don't expect anything. Oh, Krishna, you please give me so and so. You get my daughter married or get my son good education. Then I will do so and so. So our bhakti should not be kind of a business. It should be ahituki apratihata, unmotivated and uninterested. We are not expecting Krishna, whatever. This is what is the actual difference between that Krishna in Vaikunta is in Aishwarya Bhav and Krishna in Goloka is in Madhurya Bhav. The devotees in Aishwarya Bhav is always saying, Krishna, you protect me. Krishna, you are the Supreme Lord. But the difference between devotees in Goloka Vrindavan is, their devotees says, Krishna, I will take care of you. I will give you prasad. I will give you food. Both are devotees. Here devotee is asking, Krishna, you give me food. You are the Supreme Lord. You protect me. But in Goloka Vrindavan, devotee says, I will protect you. I will give you food. I will take care of you. Don't worry. So that is anyways, that's a different point. But the whole point is, in the second example, we understand that we are not, whether someone loves me or not, whatever is my duty, that is what the parents do, right? What does a mother do? Does mother feeds the baby, takes care of the baby, give them, does the mother think, oh, this fellow, whether will he grow up and whether he will take care of me, whether he will go and give the salary to me? Does the mother think that way? It is a pure love. And it is said that mother's love is the only pure love in this material world. And it is a slightest reflection of the Supreme Lord. And it is very, very, very minute reflection. So Lord's love is more than that. And it is said Radharani's love is 1,000 times more than the Lord's love. I just mentioned it because we have Radhashtami coming. So the whole point is, the same mother's love is what we have to practice in devotion and with others also. We don't expect anything. Whatever you are supposed to do, you do. And what is the third example? Third example is that we spend for ourselves, but we are not interested in charity. And I explained how to do charity in Krishna conscious way. And fourth thing is actually Yudhishthira Maharaj himself is giving the answer, what you are supposed to do. In Kali Yuga, you just need to chant the Hare Krishna. It is simple. We build up these qualities just by practicing the Bhakti Yoga, which is again by chanting the Hare Krishna. So that's a simple method. See, why we are not having qualities? Because there are 6 kind of anarthas built in our heart.
Kama, Krodham, Madam, Matsalya. And where the Shastra say, by chanting Hare Krishna Mahamantra, your heart is cleansed. And when your heart is cleansed, automatically you are getting rid of all these qualities. So we have to keep Krishna in the center. We have to keep Krishna in the center, and then everything will follow like that. When we keep ourselves in the center, then our ahankara place, our ego comes into picture. When we keep Krishna in the center, and then we act in that way. And the simple method is be chanting, and chanting means it is not that, okay, Prabhu, I am chanting from so many years, but I am not seeing any changes in it. Chanting means that is, we say chant and be happy. But if you have to be happy, you have to chant with attention, without offenses. That is more important. So how many of us, all of us are chanting, but how many of us are chanting with attention, with nice concentration, hearing all this mantra? So then it takes, Prabhupada says, it took me 30 years for me to realize, for Prabhupada himself is saying, it took 30 years for me to realize the power of the Hare Krishna Mahamantra. Then what to talk about this? Yes, some people are naturally gifted. Krishna's, what is that? Mercy can flow anytime. For some people, it can come in one day only. In some people, it can come in 1 week, 1 month, 1 year. Some people can be trying after 20 years also. But whatever is under our control, we have control. We have to just focus on the process. Just chant sincerely, chant effectively. Our efforts. And when Krishna's mercy will come, then we'll have to be ready. Actually, there is one beautiful question. What is the quality of the devotee? I'm asking a question to you. What is the quality of the devotee to get the mercy of the Lord? Okay. Okay, it's correct. But some other answers? Patience, okay. Some other answers? Okay. Okay. Some more simple answers. Don't go very deep. Okay. Anyone else? Okay. Because of time, I'll tell the answer myself. If we have to get the Lord's, to grant the mercy of the Lord, our qualification is, sorry? No. We'll have to simply accept it. Just accept it. Be more greed to grab it and accept it. Most of the times the mercy is flowing, but it is because we who are stopping it. Sometimes our leader, circle servant, Venudari Prabhu comes and says, Mataji, Prabhuji, today's service is there, our Janmashtami celebration is there. Please come and do seva. No, Prabhu. Today I have some work. Some personal work is there. That is there. Now this service is not given by Venudari Prabhu. It is actually flowing from the Guru Parampara. He is an instrument of his spiritual master. Spiritual master is a representative of Prabhupada. Sorry, spiritual master is a representative of GBC. GBC is a representative of Prabhupada. Prabhupada is a representative of Guru Parampara. And ultimately Krishna. So Krishna is giving you a service. He is giving you mercy in the form of service. It is like that story, when that flood is happening, that first helicopter comes, he gives hand, come, I'll save you. He said, no, Lord will come to save me. I am his devotee. Then a person comes in boat, one person comes in helicopter. Some person leaves the whole rope. He says, no, Lord will come. Then he'll drown and die. He'll go to the Lord and ask, Lord, I am your devotee. You did not come to save me at all. He says, I came as an helicopter. I came as a boatman. So similarly, Lord will come through Venudari Prabhu and give you service. So we'll have to grab that mercy. So the only qualification of a devotee to grab the mercy is you have to just grab it. That is why Chaitanya Mahaprabhu says that Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yati Kutopi Ladyate Tatra Laulyam Api Mulyam Ekalam Janma Koti Sukrater Na Labhyate, which means he says if one has to come to Krishna consciousness, if one has to chant Hare Krishna mantra, it is not because he has done some it is not because he has done some previous pious activities. If one has to get Krishna consciousness just by doing pious activities, is not possible. If one has to get Krishna consciousness, the only qualification he has to have is the greed to get it, the more desire to get it. The more desire devotees have, the more greed devotees. We should not have negative greed, but we can have positive greed to get Krishna consciousness. Then we learn. And Chaitanya Mahaprabhu says, and as soon as that devotee comes across this Krishna consciousness, he has to grab it immediately. He should grab it immediately, is what he says. So it is all in our hands. Lord's mercy is always flowing.
And it is up to us whether we are putting one in between. If we put that one, no, what is it? Filter. If we either put that filter, it will not flow. Got my question? So we'll have to be patient. We'll have to chant. The simple answer, everything is, we will come to conclusion that you'll have to chant sincerely. So the entire transformation happens through this chanting. That is the reason. Otherwise, acharyas and the Vedas will not recommend you this process, right? If they are saying the process is very simple. Yes, chanting Hare Krishna mantra is very simple. But we have to develop even that simple mantra. They are saying this is a yuga mantra. If somebody has to claim that this is a yuga mantra, it has a lot of potency. That is why I wanted to convey a very important thing, Prabhu. You have just 2 minutes. See, that is why there is a difference between other mantra and Hare Krishna mantra. Now, other mantras are called only mantra, but Hare Krishna is called Maha Mantra. Do you know the meaning? Now, so many people would have doubt here. We can chant any mantra. Why only specifically Hare Krishna mantra? What is mantra means? Mantra means there is 2 meanings. One is man means mind, manasu. Tra means one which regulates the mind. So one which regulates the mind is called mantra. Okay. And another meaning is whatever sound vibration which is coming directly from the spiritual world is called mantra. Goloka Premaidana Harinama Sankirtana. It is coming directly from Goloka. Any mantra will have 3 bodies. Like a letter. If you see letter, from will be there, from address, body of the letter, subject, to address. You have to listen this carefully. It is very important for preaching also. Any body, any letter will have a body. Similarly, any mantra will have 3 things. Bija, Nama, Nyasa. Bija means seed of the mantra. For example, I will tell you. Om Namo Narayanaya. This is the mantra. In this Om is Bija mantra. For example, when they do all this Oma and all, they tell Cream, Shleem. Have you listened to this words? This Cream, Shleem, Om, all these are Bija mantras. It is for that auspicious. This is the Bija mantra. This is the first part of the mantra. Second part of the mantra is Nama. Nama means on whose name that mantra resides. Om Namo Narayanaya. Whose name it is residing? Narayan. Om Namah Shivaya. Whose name it is residing? Shiva. Okay. This is Nama. Third one is Nyasa. Nyasa means certain rules and regulations. What that mantra carries. Which means if you take Gayatri mantra, only Brahmanas have to chant. Or some important mantra is in Vedas. Only qualified mantras, or you have to take a bath and only then chant. And you have to chant only during this time. Sandhya Vandana, you have to chant during Sandhya time. Like that, certain rules and regulations. So this is called Nyasa. So Bija, Nama, Nyasa. All these 3 put together is called the mantra. All the mantras will have these 3 things. In these 3 things, the most powerful component is Nama, the name of the mantra. Now, which mantra does not have Bija and Nyasa, but has only Nama, Nama, and Nama, is called a Maha mantra. Understood? This is little technical explanation. Now take Hare Krishna mantra. Hare Krishna Rama. Are we telling Om Hare Krishna? Hare Krishna Rama. So there is no Bija. Only name. 3 times name are coming. Any mantra, only one name will come. If it is Vishnu mantra, one Vishnu, Om Namo Narayanaya, Narayana's name is coming. Om Namo Madhavaya, Madhava name coming. Om Namo Shivaya, Shiva's name is coming. But here we are calling Lord's internal potency, Hare Krishna and Rama himself, pleasure potency. So Nama is coming 3 times. So the power is more to this mantra. It is called Maha Mantra. That is the reason Hare Krishna Maha Mantra is called Maha Mantra. And it does not have Nyasa. No first class devotee, your leader would have told you that. Hare Krishna Maha Mantra, there is no rules and regulations at all. You can sit in wherever you can chant. Even without taking bath, you can chant. Even if during afternoon, you can chant. You can chant in your pant. You can chant in your shorts. You can chant anywhere. You can chant everywhere. It is so powerful that our Hanuman chanted. Our Hanuman saw one devotee chanting Ramanama from the bathroom, and Hanuman felt very offended. How come you are chanting my Lord's name inside the bathroom? He went and slapped the devotee. And then after that, he went to Ayodhya to see Rama. Rama's face was full red. Cheeks. He had the hand marks of
Then Hanuman asked, Lord, what happened to you? He said, you slapped my devotee. There is no difference between me and my name. He was chanting, my mantra is so auspicious that even if he chants in the toilet, there is no issues. So that is, of course, we should not take the beads inside the toilet. That is different. But even after sitting from the bed, even without washing your face, you can chant. That is the powerful, because it is not like any other Brahmana mantra where there is no sins to this mantra. And this is the reason why you have to chant Hare Krishna mantra and not any other mantra. Any other mantra, if you chant, there will be so many, say, for example, if you don't pronounce it correctly, if you don't tell it correctly, if you have not taken bath, or if you are not concentrating, then sins will come. But see, Hare Krishna mantra, how many of us are chanting with attention daily 16 rounds? At least somewhere here and there our mind is going. But still, Lord is accepting it. It is like, Lord, how Lord is accepting it? Just like a small kid, when it starts calling Appa, Amma, no, it will not call correctly Appa, Amma. No, it will call in a different name. But still, the mother and father feels happy. He or she does not think, oh, the child is pronouncing it wrongly. Will the mother go in it, hey, call me correctly, Amma, why you are making mistake? No. Oh, it started calling. Similarly, Lord is not thinking that we are making a mistake. Lord is accepting, oh, this our devotee is trying to call me. Even though he's not concentrating, he's trying to call. That is how the Lord considers. Right? So that is why Hare Krishna Maha. So which means, coming back to your question, this mantra itself is enough to bring us that great qualities. It has become a seminar. Sorry, Prabhu, sorry very much. So, whose question was that? Mataji, yours, right? Why Hare Krishna? So, what was your question? Okay. Yeah. So, did I answer your question? Sorry, Mataji, I can't hear you. Is it? Okay. Is it the proper Hare Krishna mantra? See, actually, there was Chaitanya Mahaprabhu gave this mantra originally as Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare first. Then initially, again, that mantra had a rule and regulation that only Brahmanas can chant. That is why he reversed the mantra and gave Hare Krishna mantra. So, in fact, even during Prabhupada's time, somebody was chanting Om Hare Krishna. So, Prabhupada actually chastised and said that you. Okay. Yes, that is what. Yeah, Mataji, your point is correct, which means this mantra is having all the potencies within it. That's what I was trying to say. You don't have to explicitly chant Om Hare Krishna. Correct. Yes, it has all the potencies. That's why it's called. Thank you. Okay. Hare Krishna, Grantha, Srimad Bhagavatham ki, Srila Prabhupada ki. So, I first of all want to thank all the devotees for your patience. I'm very much a learner, so if I've told anything wrong or if something needs to be corrected, please always feel free. Because whatever I've repeated today is just whatever I've heard from my seniors and whatever they have guided me. But there is a lot of scope even for me to learn. So I need all your blessings and blessings on my little family as well. My kid has also come today. So the reason I bought him is I want all you Vaishnavas to bless him and my wife and husband. So that we grow up in Krishna consciousness and are able to come devotion to our spiritual master. Thank you, Hare Krishna.